ప్రోగ్రామ్స్ ఉన్నాయి, మాస్టర్స్ ప్రోగ్రామ్స్ ఉన్నాయి. ఇండియాలో ఎన్ని ఇప్పుడు వచ్చేసాయంటే కాలేజెస్ ఎన్ఐటి, ఐ ఐఐటియే కాకుండా మెనీ మోర్ కాలేజెస్. దే మోర్ పీపుల్ యాక్చువల్లీ స్టడీయింగ్ డిజైన్. దే మోర్ పీపుల్ గెటింగ్ ఇన్ టు డిజైన్. అండ్ మన ఫ్రెండ్స్లోనే చూసుకుంటే ఆర్ ఈవెన్ లైక్ యునో లాస్ట్ కపుల్ ఆఫ్ ఇయర్స్ ఐ నో మెనీ. Hi everyone, thanks for tuning into another episode of Design Conversations. In this episode, we have a very special guest. Hi Vijay, thanks for joining us. Hi Tejj, hi Bhaskar. Hello. So, like every other episode, this episode will be entirely in Telugu, and we have done some English episodes also with Vijay that you can check out right at the top. So, without further ado, let's get started. Thank you so much, Vijay, for joining us. So, మీ గురించి కొంచెం ఆడియన్స్కి చెప్పండి. ఫస్ట్ ఒక డిస్క్లైమర్, మాట్లాడుతుంటే ఇంగ్లీష్ ఎక్కువ వస్తుందేమో, యూ షుడ్ రిమైండ్ మీ. నేను పక్కా రిమైండ్ చేస్తాను నేను. బట్ ఐ డూ వర్క్ టాపిక్స్ వర్డ్స్ చాలా వరకు ఇంగ్లీషే ఉంటాయి. సో యా, బట్ రియలీ నైస్ కాన్సెప్ట్ అండ్ వెరీ ఇంట్రెస్టింగ్. సో రియలీ హ్యాపీ టు బి హియర్ అండ్ ఆల్సో టు మీట్ ఆల్ దీస్ ఆడియన్స్ ఆర్ ప్రాబ్లీ వాచింగ్ దిస్. అబౌట్ మీ అంటే ఐఎమ్ ఏ డిజైనర్ వర్కింగ్ ఫర్ అబౌట్ 14 years now in tech. అంతకుముందు మీడియాలో ఒక 4 years అలాగా. సో ఇట్స్ బీన్ ఎ లాంగ్ టైమ్. And I'm currently working at Google. Earlier, I was at Salesforce on అంతకుముందు Pega అని ఇంకొక enterprise product company. But long back when I started, I was working for a design studio. Like we were building applications for many companies in the US and other countries. So yeah, I started in a design studio, slowగా అట్లా moved different companies and then ended up in enterprise. Last 10 years plus enterprise design. So yeah, that's briefly about me. పర్ఫెక్ట్ అండి. సో వాట్ వాజ్ యూర్ జర్నీ టు డిజైన్? మీరు ఎలా స్టార్ట్ చేశారు? యూ టచ్డ్ అపాన్ డిఫరెంట్ పార్ట్స్, బట్ యాక్చువల్ చెప్తే కనుక అసలు ఎలా స్టార్ట్ చేశారు మీరు జర్నీ అండ్ ఎలా ట్రాన్సిషన్ అయ్యారు యూఎక్స్ డిజైన్ అండ్ ఫైనలీ వర్కింగ్ ఎట్ బుక్? Yeah. Sure. అంటే టిపికల్ లైక్ లుక్ బ్యాక్ ఎట్ చైల్డ్హుడ్. ఓకే, మ్యాథ్స్లో బాగా చదువుతున్నాడు, ఫిజిక్స్ కెమిస్ట్రీ అన్నీ బాగా స్కోర్స్ వస్తున్నాయంటే ఓకే ఇంజనీర్, అంతే కదా 90% విత్ దాట్. సో ఇట్ వాజ్ ద సేమ్ ఫర్ మీ. అంటే ఇంట్లో ఓకే స్టడీ ఇంజనీరింగ్ పంపించేద్దాం అని అనుకునేవారు. బట్ ఐ వాజ్ నాకు కొంచెం మీడియా అండ్ క్రియేటివ్ ఇండస్ట్రీ అంటే చాలా ఇంట్రెస్ట్ ఉండే. సో I used to read a lot of books and magazines and even newspaperలో there used to be ఒక స్పెషల్ ఎడిషన్ వచ్చేది ఎవ్రీ మీకు ఎకనామిక్ టైమ్స్ పేపర్ తెలిస్తే అది పింక్ కలర్లో వస్తుంది. ఆ పేపర్ చాలా బోరింగ్. అంటే అప్పట్లో ఇంకా అసలు అంతా స్టాక్స్ లిస్ట్ అయి ఉండేవి అందులో అంతే. అట్లాంటిది వాడు వెడ్నెస్డేనో ట్యూస్డేనో ఒక స్పెషల్ ఎడిషన్ వచ్చేది. ఇట్ వాజ్ సో కలర్ఫుల్. ఇట్ వాజ్ అబౌట్ ద అడ్వర్టైజింగ్ అండ్ మార్కెటింగ్ ఇండస్ట్రీ. అండ్ ఆ పర్సనాలిటీస్ని వాళ్ళు ఇంటర్వ్యూ చేసి వాళ్ళ గురించి అది రాసేవారు. బాకీ అండ్ ఆల్ దిస్ పీపుల్, బాల్కి. సో క్రియేటివ్ అండ్ పీయూష్ అండ్ ఆల్ దీస్ ఒగిల్వి అండ్ ఆల్ దోస్ క్రియేటివ్ పీపుల్. అది చాలా ఇంట్రెస్టింగ్ అనిపించేది అనమాట. ఓ దెర్ ఈస్ అ హోల్ ఇండస్ట్రీ, దే ఆర్ క్రియేటింగ్ యాడ్స్ అండ్ మీడియా లైక్ దే ఆర్ హెల్పింగ్ సెల్ దీస్ ప్రోడక్ట్స్ అండ్ ఇట్ వాజ్ సో మచ్ ఫన్. సో అప్పుడు అనిపించింది అంటే వై నాట్ దిస్ యాజ్ అ కెరియర్, లైక్ వై జస్ట్ బికమ్ అనదర్ ఇంజనీర్ అంటే ఫ్రెండ్స్ అందరూ దేర్ లైక్ ఓ వాట్ ఈస్ దిస్, అసలు ఏంటి, ఏం చేస్తావు అనుకుంటున్నావు అనేవారు. అండ్ ఆ టైంలో అసలు దే వాజ్ నో ప్రాపర్ ఎడ్యుకేషనల్ ప్రోగ్రామ్స్. ఐఎమ్ టాకింగ్ అబౌట్ 2003. 2003. Yeah, 2003. So almost 20 plus years ago కదా. So hardly any college had any degree program for anything remotely related. But luckily there was one college which had something to do with communications. Okay.
అలా స్టార్ట్ చేసి ఓకే నాట్ ఇంజినీరింగ్ లెట్స్ డూ సంథింగ్ యాజ్ అ క్రియేటివ్ ఎడ్యుకేషన్ అన్నట్లు ఐ స్టార్టెడ్ స్టడీయింగ్ ఫర్ బ్యాచులర్ ఆఫ్ ఆర్ట్స్ ఇన్ కమ్యూనికేషన్స్. సో యా 3+ years మై స్పెషలైజేషన్ ఏమో టీవీ అండ్ ఫిల్మ్ ప్రొడక్షన్. ఓకే. బట్ అందులో మంచి ఏంటంటే కాలేజ్ వాజ్ అటానమస్ కాలేజ్. ఒక ఇదే చదవాలి అని ఏం లేదనమాట. ఓకే. అండ్ దే ఎక్స్పోజ్డ్ అస్ టు సో మెనీ ఇంట్రెస్టింగ్ టాపిక్స్ అండ్ సబ్జెక్ట్స్. ఫస్ట్ ఇయర్‌లోనే మాకు సైకాలజీ నేర్పించారు. అండ్ త్రూ ఔట్ ద 3 years we studied so much about how communication happens and like cultural theory or like research was a big aspect. The same things are used in even UX research. ఇప్పుడు మనం అప్పుడు ఏదైతే మెథడాలజీస్ అండ్ ఇవి ఉన్నాయో అవే మనం ఇప్పుడు కూడా ఫాలో. సో దట్ వే ఐ గాట్ ఎక్స్పోజర్ టు ఆన్ దాట్. సో బట్ యా ఐ వాజ్ స్టిల్ థింకింగ్ ఆఫ్ అ క్రియేటివ్ కెరియర్ అంటే యాజ్ అ ఫిల్మ్ మేకర్ ఫోటోగ్రఫర్ ఆర్ సంథింగ్ లైక్ దట్ లైక్. ఓకే. And while that was happening and college ended, it's very hard to break into the industry, like especially, yeah. But me and my friends, we used to do a lot of freelance work. మేమంతా డాక్యుమెంటరీస్ చేసాం, షార్ట్ ఫిల్మ్స్ చేసాం అన్నీ. అండ్ అరౌండ్ ద సేమ్ టైమ్ ఇంటర్నెట్ వాజ్ హ్యాపెనింగ్. కరెక్ట్. I don't know if you guys can recollect, like the first internet was dial-up. Then we got అప్పట్లో బిఎస్ఎన్ఎల్ డైలాగ్. ఇంటర్నెట్ యూజ్ చేస్తే ఫోన్ వాడలేం. ఫోన్ వస్తే ఇంటర్నెట్ పోతుంది మధ్యలో. But around that same time, understanding of okay, this thing called like internet is happening, and I was fortunate that at that ఆ టైంలో జస్ట్ ఒక న్యూస్ పేపర్లో యాడ్ చూసి అప్లైడ్ ఫర్ ఇంటర్న్షిప్. దట్ ఎండెడ్ అప్ బీయింగ్ అన్ ఇంటర్న్షిప్ ఎట్ గూగుల్ 2005 or so. 5 ఎండింగ్ or 5 ఎండింగ్ or 6 early 6. అక్కడ ఉన్నప్పుడు దట్ రియలైజేషన్ దట్ వాట్ ఎవర్ ఐఎమ్ ఈ కాలేజీలో చదువుకున్నదంతా కూడా ఇట్లాంటి ఇండస్ట్రీస్లో కూడా అప్లై అవుతుంది అనేది అది ఫస్ట్ టైం కొంచెం ఐడియా వచ్చు. బికాస్ దే ఆర్ టాకింగ్ అబౌట్ యునో హ్యూరిస్టిక్స్ ఎవాల్యుయేషన్ ఆర్ లైక్ యూజర్ టెస్టింగ్ విచ్ ఇస్ వెరీ సిమిలర్ టు మన రీసెర్చ్లో మేము చదువుకున్న కాన్సెప్ట్స్ ఏదో. సో అది లైక్ ఓ ఇదేంటి మనం చదువుకున్నది ఏదో ఇక్కడ జరుగుతుంది, చాలా ఎక్సైటింగ్ ఉంది అని చెప్పి ఓకే దిస్ కెన్ ఆల్సో బి ఎ కెరియర్ అని వీ స్టార్టెడ్ లుకింగ్ ఇట్ అప్. And same time I used to do a lot of visual design because that's how we all learn design now. So college లో కూడా మేము నేర్చుకునేదంతా విజువల్ అంటే అప్పట్లో పేజ్ మేకర్ అని కార్క్ ఎక్స్ప్రెస్ అని వీఆర్ డిజైనింగ్ పబ్లికేషన్స్ మ్యాగజైన్స్ అబౌట్. అండ్ యా సో దట్ వాజ్ ఇంట్రెస్టింగ్. సో దీస్ టూ ఐ కుడ్ సీ దెమ్ కమింగ్ టుగెదర్ అంటే ఈ రెండు లైక్ వర్కింగ్ ఇన్ టెక్ బట్ డూయింగ్ డిజైన్ అనేది. దట్స్ వాట్ మేడ్ మీ థింక్ ఓకే మేబీ దిస్ ఈజ్ ఆల్సో కెరియర్. అండ్ but it took me some time and I was still motivated by the idea of getting into creative industry. So Bombay వెళ్ళా అక్కడ కొన్ని ఇయర్స్ స్పెండ్ చేసా, తిరుగుతూనే ఉండేవాడిని. సో ఐ వాజ్ స్టిల్ అన్ష్యూర్. బట్ ఫైనలీ అట్ సమ్ పాయింట్ between that uncertainty I also ended up doing my masters in photography design. But within 2 weeks I dropped out of it. వచ్చేసి మళ్ళీ హైదరాబాద్ లేదు ఇంకా డిజైన్ యాజ్ అ ప్రాపర్ కెరియర్ అప్ టు గో ఆఫ్టర్ ఇట్ అని. ఐ వాజ్ వెరీ ఫార్చునేట్ ఆ ఫ్రెండ్ ఒకళ్ళు నన్ను సజెస్ట్ చేసి ఒక చిన్న స్టూడియో మా సైనిక్పురిలో యాక్చువల్గా స్మాల్. ఇప్పుడు మనం అక్కడికే వెళ్తున్నాం. ఓకే నైస్ నైస్ రిమైండ్ మీ ఆఫ్ ఆల్ ద గుడ్ థింగ్స్. సో ఇట్ వాజ్ అ స్మాల్ స్టూడియో స్టార్టెడ్ బై a couple actually who moved out of tech and wanted to do their own design culture. So a friend suggested me to go talk to them. They interviewed. I think a first design proper job empire. And from there, yeah, I learned most of the things on the job and I enjoyed it. And the trajectory for design was different. There was a scarcity for designers and it's a తక్కువ మందికి ఆ టాలెంట్ ఉండేది. So that helped like easily move and like as in when that company got acquired twice. నేను అక్కడ ఉన్నప్పుడే they also do well. That gave me that foundation of learning. Yeah, I kept like moving around. I went to Pune, worked for a startup, but I miss Hyderabad, so I know purchase the past 7 years. Like as I said, I worked at Pega, then at Ubi, then again Salesforce, then back to Book. So yeah, that's been the journey. So
థ్యాంక్ యూ సో మచ్ విజయ్. గ్రేట్ జర్నీ. సో మీరు ద బెస్ట్ పార్ట్ ఐ ఫెల్ట్ ఇన్ దిస్ ఇస్ లైక్ మీరు మాస్టర్స్ జాయిన్ అవ్వగానే 2 వీక్స్ నుంచి డ్రాప్ అవుట్ అయిపోయారన్నారు కదా! దట్ కరేజ్ అండ్ ఆల్ హౌ డిడ్ యూ గెట్ ఇట్ అండ్ హౌ డిడ్ యూ కన్విన్స్ యువర్ పేరెంట్స్? అంటే చాలామంది ఒక కోర్స్‌లో ఎళ్ళిన తర్వాత కంటిన్యూ అయిపోదాం. ఇంకెట్లాగో జాయిన్ అయ్యాం కదా అని అనుకుంటాం. సో ఆ కరేజ్ ఎట్లా వచ్చింది మీకు? అండ్ వాట్ ఆర్ యువర్ టిప్స్? నాట్ యూ నో కరేజ్ కరేజ్ అనిపించలేదు. అదొక జస్ట్ అంటే అది రైట్ అనిపించలేదు ఆ మొమెంట్‌లో. సో, అప్పుడేంటంటే మేబీ వి ఆర్ లెస్ బాదర్డ్ బై సమ్ థింగ్స్. ఇప్పుడు అనుకుంటే మేబీ వి వుడ్ బి మోర్ అంటే ఇలా చేయొచ్చా? చేయకూడదా? అని ఆలోచించేవాళ్ళం. అప్పుడు అంత ఆలోచించలేదు. అంటే ఓకే. ఇది కరెక్ట్ అనిపించట్లేదు. అని వెంటనే మళ్ళీ రిటర్న్ టు హైదరాబాద్. నైస్. నైస్. యాహ్! మీ టిప్స్ ఏంటి ఫర్ బిగినర్స్ హూ వాంట్ టు గెట్ ఇంటూ యూఎక్స్? ఆహ్, బిగినర్స్ అంటే పీపుల్ స్టిల్ ఎట్ కాలేజా? లేదంటే ఆల్రెడీ ఏమన్నా యెస్. కాలేజ్ గురించి కూడా మాట్లాడదాం. పైగా కెరియర్ ట్రాన్సిషన్ ఇప్పుడు ఎవరైనా చాలా మంది డెవలపర్ టు డిజైనర్స్ అవుతారు కదా! సో వాడు 2 డిఫరెంట్ సెగ్మెంట్స్ కింద చేసుకుంటే ఫస్ట్ అది సో బిగినర్స్. సో, బేసికలీ దేర్ ఈస్ there's so many designers ఇప్పుడు మార్కెట్‌లో అంటే ఎవ్రీవన్ ఈస్ స్టడీయింగ్. ఇట్స్ గుడ్ యాక్చువల్లీ. అంటే దేర్ సో మెనీ కాలేజెస్, బ్యాచిలర్స్ ప్రోగ్రామ్స్ ఉన్నాయి, మాస్టర్స్ ప్రోగ్రామ్స్ ఉన్నాయి. ఇండియాలో ఎన్ని ఇప్పుడు వచ్చేసాయంటే కాలేజెస్ ఎన్ఐటీ, ఐ ఐఐటీయే కాకుండా మెనీ మోర్ కాలేజెస్. దేర్ మోర్ పీపుల్ యాక్చువల్లీ స్టడీయింగ్ డిజైన్. దేర్ మోర్ పీపుల్ గెటింగ్ ఇంటూ డిజైన్. అండ్ మన ఫ్రెండ్స్‌లోనే చూసుకుంటే ఆర్ ఈవెన్ లైక్ లాస్ట్ కపుల్ ఆఫ్ ఇయర్స్ I know many people from who studied architecture or in design. మెడిసిన్ చేసిన వాళ్ళు కూడా ఉన్నారు. మీరొక్కరే ఎగ్జాంపుల్ కదా! ఆర్కిటెక్ట్ టు డిజైన్. So design has been that can absorb anyone who is interested in it and passionate about it. Because uh, the, the skills are like something that you can bring from anything that you study. So that way it it has this advantage. ఎవరైనా రావచ్చు అనే ఒక అండర్స్టాండింగ్ ఉంది. Which is good, but at the same time that puts you under this like there's an oversupply of designers అని కూడా అనుకోవచ్చు. సరే. ఈ ఎవరైనా రావాలి అనుకుంటే యూ హావ్ టు బి రియలీ సీరియస్ అబౌట్ ఇట్. ఫస్ట్ మిస్కన్సెప్షన్ ఏంటంటే యూఎక్స్ ఈజీయే కదా, అవును. అంత ఈజీ ఏం కాదు. అంటే దేర్ ఇస్ సో మచ్ హార్డ్ వర్క్ దట్ యూ హావ్ టు పుట్ ఇన్. సో అది తెలుసుకుని వస్తే మంచిది అంతే. అంటే అసలు కంప్లీట్ ఒక అండర్స్టాండింగ్ ఉంది. అప్పుడు దే షుడ్ డిసైడ్ ఓకే ఈస్ దిస్ గుడ్ ఫర్ మీ ఆర్ నాట్. యూఎక్స్ అంటే ఫిగ్మా అనుకోవడం అనేది యా దట్స్ ఎ మిస్కన్సెప్షన్. దట్స్ లైక్ మేబీ 20% of the job or అంతే. yeah, I mean it's important. I'm not saying it's not. It's how అందరూ మన వర్క్ చూసేదే అందులో. A tool. Yeah. Yeah. Just a tool. Since you brought this up, అదొక కాన్సెప్ట్ ఏంటంటే మన చిన్నప్పుడు స్కూల్లో మనకి ఎర్త్ గురించి చెప్పినప్పుడు లేయర్స్ ఆఫ్ ఎర్త్ అని చెప్తారు కదా. అంటే కోర్ ఉంది, మ్యాంటల్ ఉంది, క్రస్ట్ ఉంది అని. డిజైనర్స్ అనే వాళ్ళకి కూడా అట్లనే వీ హ్యావ్ మల్టిపుల్ లేయర్స్ దట్ వీ హ్యావ్ టు బిల్డ్ ఆర్ లైక్ స్కిల్ సెట్, టూల్ సెట్. ఈ రెండు చాలా కామన్గా అందరికి అర్థమవుతాయి. అంటే స్కిల్ సెట్ అంటే ఓకే కమ్యూనికేషన్ స్కిల్స్, సాఫ్ట్ స్కిల్స్, లేదంటే హార్డ్ స్కిల్స్ లైక్ యాక్చువల్ రీసెర్చ్, డిజైన్ ఇవన్నీ. టూల్ సెట్ అనేదేమో అవి ఎలా ఆ స్కిల్స్ని మీరు ఎలా అప్లై చేస్తారు మీ వర్క్లో. అంటే అది ఫిగ్మా అవ్వచ్చు, ఇంకొక ఏఐ బేస్డ్ రీసెర్చ్ టూల్ అవ్వచ్చు, లో కోడ్ టూల్స్ అవ్వచ్చు. ఇవన్నీ ఇవి టూల్ సెట్స్. అండ్ అవి వస్తూ ఉంటే, వెళ్తూ ఉంటే, మారుతూ ఉంటే నేను నేర్చుకోవాలి. అందులో ఉన్న ప్రిన్సిపల్స్ నేర్చుకోవాలి, కాన్సెప్ట్స్ నేర్చుకోవాలి. ఇవి 2 గాకుండా అసలు కోర్ నేననేది ఏంటంటే మైండ్ సెట్ అనమాట. మైండ్ సెట్ అనేది ఏంటంటే నాకు దాని తెలుగు కూడా తెలీదు. మీకేమైనా తెలిస్తే చెప్పండి. ఇట్స్ లైక్ ఆలోచించే విధానం. ఓకే. ఆలోచించే విధానం. బావుంది. ఓకే. ఫైనల్లీ సమ్‌వన్ హూ కెన్ స్పీక్ తెలుగు. బెటర్ దెన్ బోత్ ఆఫ్ us. సో, మన థింకింగ్ ప్రాసెస్ కానీ, ఆ మైండ్ సెట్ అంటే అప్రోచ్ మనం ఏదైనా ఒక థింగ్‌ని ఎలా అప్రోచ్ అవుతాం. అది మైండ్ సెట్ అనమాట. అండ్ లాస్ట్ బట్ మోర్ ఇంపార్టెంట్ థింగ్ ద ఔట్‌సైడ్ థింగ్ క్రస్ట్ ఎలా అయితే ఎర్త్‌గా ఉంటదో ఒక డిజైనర్‌కి అది నాకు అగైన్ తెలుగు వర్డ్ తెలీదు. మీకు తెలిసి చెప్పా. ఆరా అని పెట్టా నేను ఇంగ్లీష్‌లో. బట్ హౌ అదర్స్ పర్సీవ్ అస్ అంటే మనల్ని వేరే వాళ్ళు ఎలాగా చూస్తున్నారు, అర్థం చేసుకుంటున్నారు. సో, దాన్ని నేను తెలుగులో చెప్పలేను గానీ ఇంగ్లీష్‌లో నేను ఆరా అన్నా. అంటే ఇఫ్ యూ ఇంటరాక్ట్ విత్ సమ్‌వన్ మనం మాట్లాడుతున్నాం.
you come across as somebody to me, okay, he's open, he is interesting to talk to, or like he's observant, మన చెప్పేదానికి వాల్యూ ఇస్తున్నారా లేదా, ఇట్లా కొన్ని బిహేవియరల్ థింగ్స్ అన్నమాట. ఇవి కూడా చాలా ఇంపార్టెంట్. బికాస్ డిజైన్ యాజ్ ఎ సార్, మీరు డిజైన్ చేస్తారు, ఫిగ్మాలో చేయండి, స్కెచ్లో చేయండి, అడోబీ ఎక్కడేం చేయండి, బట్ యూ హ్యావ్ టు కన్వే వాట్ ఇట్ ఈస్. అసలు అందులో ఎందుకు ఈ డెసిషన్ తీసుకున్నారో కొంతమందికి చెప్పాలి. మీ స్టేక్ హోల్డర్స్ ఉంటారు, ప్రోడక్ట్ కానీ ఇంజనీరింగ్ కానీ, వాళ్ళని కన్విన్స్ చేయాలి. వాళ్ళతో మీరు మీ ప్రోడక్ట్ ఏదైతే డిజైన్ చేశారో దాన్ని ఇంప్లిమెంట్ చేయించాలి. సో ఇవన్నీ చేయడానికి మీరు పీపుల్తో మాట్లాడాలి. అండ్ అక్కడ ఇది చాలా వాల్యుబుల్ అవుతుంది, మీ బిహేవియరల్ స్కిల్స్. అవి మీరు కొంచెం సెల్ఫ్ రిఫ్లెక్టింగ్ ఉండాలన్నమాట. అంటే ఈరోజు నేను ఏమన్నాను వాడిని, లేదంటే ఎలా మాట్లాడాను, నన్ను ఒకళ్ళు ఛాలెంజ్ చేస్తే నేను దాన్ని ఎలా డిఫెండ్ చేశాను, లేదంటే దానికి ఎలా రెస్పాండ్ అయ్యాను, ఇవి కూడా మనం ఎవ్రీ డే వీ షుడ్ బి లెర్నింగ్ అబౌట్ దోస్ ఆస్పెక్ట్స్. సో దాన్ని నేను హౌ అదర్స్ పర్సీవ్ యూ, అది అనమాట. సో ఇట్లా ఇవన్నీ ఉంటాయి. సో ఇవి తెలుసుకొని నేర్చుకొని యూ షుడ్ స్టార్ట్. జస్ట్ ఒక టూల్ సెట్ నేర్చుకొని నేను వెళ్ళిపోతా ఇండస్ట్రీలోకి అంటే ఇట్ విల్ బి డిఫికల్ట్. So in your like 14 years of experience lo, what are some of the like great problems that you have dealt with, and then UX apply చేసి how did you solve it? గ్రేట్ ప్రాబ్లమ్స్. సో, అంటే దాన్ని కొంచెం ఫైన్ ట్యూన్ చేయొచ్చు. సో, ఏదైనా ఇన్ జనరిక్ మీరు అబ్జర్వ్ చేసిన దాన్ని ఓకే. How did you take హౌ on it? కెన్ యూ డిఫైన్ దట్ ప్రాబ్లమ్ సొల్యూషన్ యాజ్ యూఎక్స్? ఎందుకంటే యూఎక్స్ డెఫినేషన్ అందరూ చెప్తారు. బట్ ఫ్రమ్ యువర్ ఎక్స్‌పీరియన్స్, అంటే మీ ఎక్స్‌పీరియన్స్‌లో ఉన్నప్పుడు Your perspective. ఓకే. ఓకే. దట్ అంటే పీపుల్ కెన్ అండర్‌స్టాండ్ దిస్ ఈజ్ యూఎక్స్. ఓకే. నైస్ క్వశ్చన్. అంటే డెఫినిషన్ వైజ్ చూస్తే అందరూ యూఎక్స్ అంటే యూజర్ సెంటర్డ్ అంటుంటారు, విచ్ ఇస్ లార్జ్లీ ట్రూ. లైక్ యూ వాంట్ టు పుట్ ద యూజర్ ఎట్ ద హార్ట్ ఆఫ్ ఎవ్రీథింగ్ దట్ యు ఆర్ డూయింగ్ ఇట్లాంటి దాన్ని. బట్ యూఎక్స్ ఈజ్ యాక్చువల్లీ, ఇఫ్ యూ థింక్ ఆఫ్ ఇట్, ఇట్స్ నాట్ జస్ట్ వన్ యూజర్. అంటే ఒక్క ఎండ్ యూజరో, మీ కస్టమరో, మీ యాప్ యూజ్ చేసే వాళ్ళు అని కాదు. ఇట్ ఈస్ ఎవ్రీబడి దట్ ఈస్ బిల్డింగ్ ఇట్, దట్ ఈస్ సెల్లింగ్ ఇట్. సో ఈ యూజర్స్ని కూడా కన్సిడర్ చేసుకోవాలి. సో దట్ ఈస్ ద మెయిన్ థింగ్ దట్ మెనీ పీపుల్ మిస్ అవుట్ ఆన్. అంటే యూజర్ అనగానే నాట్ జస్ట్ ద ఎండ్ యూజర్. సో ఈవెన్ యువర్ టీమ్ ఈజ్ ఆల్సో పార్ట్ ఆఫ్ దట్ ప్రాసెస్, ఈకో సిస్టమ్ థింకింగ్ అన్నారు. అంటే ఒక ప్రాబ్లమ్ వైజ్ ఆలోచిస్తే there's so many interesting projects we worked on, but like I'll tell you some examples. Like మీరు ఒక సెలాన్ చైన్కి యాప్ చేయాలంటే ఓకే, బుకింగ్ యాపే కదా, వాడు వస్తాడు, కస్టమర్ లాగిన్ అవుతాడు, యూ హ్యావ్ టు ప్రొవైడ్ దెమ్ సమ్ వే టు బుక్ అ స్లాట్. Yes. దట్స్ ఆల్ వీ థింక్. బట్ వెన్ వీ స్టార్టెడ్ టు వర్క్ ఆన్ ఇట్, ఇట్స్ లైక్ హౌ డస్ దిస్ బిజినెస్ ఈవెన్ ఆపరేట్. అంటే వాళ్ళకు ఫ్రాంచైజ్ మోడల్ ఉంటుంది. యాప్ బిల్డ్ చేయడానికి వాడికి కావాల్సిన డబ్బులు కూడా ఎక్కడి నుంచి వస్తాయి, వాళ్ళే పే చేయాలి. ఫ్రాంచైజెస్కి విల్ గివ్ లైక్ యూ ఆల్ హ్యావ్ టు కాంట్రిబ్యూట్ టు దిస్. వాళ్ళకి కావాల్సిన రిక్వైర్మెంట్స్ చాలా ఉంటాయి. అండ్ యూ ఆల్సో థింక్ ఆఫ్ లైక్ బుకింగ్ ఈజ్ సో ఈజీ, స్లాట్స్ అలా. బట్ మన కంట్రీలో లాగా అక్కడ కంటిన్యూస్గా కూర్చొని ఒక ఎంప్లాయీ ఉండడు సలాన్లో. దెర్ ఆర్ లైక్ ఆల్మోస్ట్ ఫ్రీలాన్సర్స్, దే ఆర్ యాజ్ క్రియేటివ్ యాజ్ us when it comes to like hair styling and all that. How do you manage those different things? And even those employees become your users. వాళ్ళ లైఫ్ స్టైల్, వాళ్ళ వర్క్ ఫ్లోస్, వాళ్ళ బిహేవియర్స్, ఇవి కూడా అర్థం చేసుకోవాలి. సో ఆ డెప్త్ ఆఫ్ డిఫైనింగ్ a user, you shouldn't be limited to thinking of just who is like maybe using the app and like doing it. The ecosystem of like multiple stakeholders, అది చాలా మంది మిస్ అవుతుంటారు. సో దట్స్ వన్ ఇంట్రెస్టింగ్ ఆస్పెక్ట్. ఇంకొకటి అనుకుంటే టెక్నాలజీ. లైక్ ఇప్పుడు మనం యూఎక్స్ అనగానే ఇమ్మీడియట్లీ వి థింక్ ఆఫ్ ఓన్లీ టెక్ కంపెనీస్. అఫ్ కోర్స్ యూఎక్స్ ఇస్ అప్లైడ్ టు ఎవ్రీ డొమైన్. సర్వీస్ డిజైన్ అని వేరే పేర్లు, డిజైన్ థింకింగ్ ఈజ్ అప్లైడ్ ఎవ్రీవేర్. బట్ ఎక్కువ మనం మాట్లాడుకునేది టెక్ గురించే కదా. టెక్నాలజీ కెన్ ఆల్సో ఇంపాక్ట్ అన్నారు. అంటే మనకి ఆ అండర్స్టాండింగ్ కూడా ఉండాలి. సమ్ టైమ్ ఎగో ఒక ఎస్డికే యూజ్ చేసి ఒక యాప్ బిల్డ్ చేశారు. గూగుల్ పర్చేస్ దట్ ఎస్డికే అండ్ దెన్ టుక్ ఇట్ ఆఫ్ ద పబ్లిక్ డొమైన్. లైక్ ఇట్స్ నో లాంగర్ ఓపెన్ సోర్స్ ప్రోడక్ట్ అండ్ యు ఆర్ మిడ్వే ఇన్ డెవలపింగ్ యువర్ సొల్యూషన్. Creatively, you have to be able to find an alternate for that. So what I'm talking about is bump అని ఒక ఎస్డికే ఉండేది. టూ ఫోన్స్ ఇలా బంప్ చేస్తే డేటా పాస్ చేయొచ్చు. డేటా బస్. సో ఈసారి ఐఫోన్లో ఏదైతే అవుతుందో
Nothing but NFC. NFC leave up NFC. but somehow they are doing it on the basis of Bluetooth and that bump SDK రెండు phones లో ఉంటే it can I think it అప్పట్లోనే gyrometer ఉండేది అనుకుంటా iPhones లో. So it somehow realized that okay, these two phones are interacting and it could pass data between the two. So ఆ SDK తీసుకొని there was an app that was built which was to share business cards and all that. But once that SDK itself was gone, you have to be really creative to say, okay, I'm not saying UX came up with the idea. This came from, of course, the product and engineering founder themselves came up with it. But అప్పట్లో ఇంకో ఎస్డికే ఏదో తగిలింది వాళ్ళకి ట్రిల్ అని పేరు పెట్టారు యాప్కి. ఐ ఫర్గాట్ ద ఎస్డికే నేమ్, బట్ సేమ్ థింగ్ ఇట్ కెన్ డూ బై సౌండ్ వేవ్స్ అన్న. ఇన్ఫ్యాక్ట్ నౌ వీ హ్యావ్ గాట్ ఆల్ దిస్ ప్రివసీ కంట్రోల్స్ దట్ యూ కెన్ టర్న్ ఆఫ్ యువర్ మైక్రోఫోన్, బట్ ఈవెన్ దెన్ ఐ థింక్ ఇట్ లిసన్స్. The microphone is always on and you can send data using sound. So how do you know that? How can you even adapt to that thinking? So UX anagane, since a lot of your opportunities will be in tech, you have to be very open to learning about all the emerging technology or like how technology works. So adi inkoka aspect of UX. Your learning is not limited to నేను ఒక స్కెచింగ్ టూల్లో ఒక డిజైన్ టూల్లో నేర్చుకుంటా. సిన్స్ ఎవ్రీ వన్ ఈజ్ సేయింగ్ యూజర్ నేను యూజర్ గురించి ఒక 4 పుస్తకాలు చదివేస్తా, అక్కడ సరిపోదు. ఆ మైండ్ సెట్ ఆఫ్ లర్నింగ్ మెనీ థింగ్స్. That's a very interesting take. Our skill. అంటే యూఎక్స్ అనే స్ట్రైట్ డెఫినేషన్ వింటూ ఉంటాము, బట్ యా ఇట్స్ లైక్ దేర్ ఆర్ మల్టిపుల్ కాంపోనెంట్స్. ఆ కాంపోనెంట్స్ అనేవి మనకు తెలిస్తే దెన్ వీ కెన్ డిజైన్ ఇట్ బెటర్. It's a larger umbrella. We're talking about a larger umbrella. A lot of times everybody say UI, UX, UI, UX. So, want to break that myth? What exactly is UI and how is it a part of larger umbrella of UX? యా ఇట్స్ అ వెరీ ఇంపార్టెంట్ పార్ట్. అంటే ఇట్స్ నాట్ లైక్ దే ఆర్ బోత్ కంపీటింగ్ అగేన్స్ట్ ఈచ్ అదర్ ఆర్ ఎనీథింగ్. సో దే ఆర్ బోత్ ఈక్వల్లీ ఇంపార్టెంట్ బికాస్ UI is how your solution will be used by somebody. That Yeah. దీనికి ఒక ఎగ్జాంపుల్ తీసుకోవచ్చు. మనం కాఫీ షాప్ తీసుకోవాలి. కాఫీ షాప్లో యూఐ ఏంటి, యూఎక్స్ ఏంటి? ఐ థింక్ దేర్ ఆర్ పీపుల్ హ్యావ్ స్పోకెన్ అబౌట్ ఇట్ ఆల్సో. బట్ జనరల్గా మనం కాఫీ షాప్కి వెళ్తే మనకి ఇచ్చే కాఫీ మగ్గ కూడా ఒక యూఐ. దాన్ని పట్టుకొని మనం ఎలా అయితే తాగాల్సి వస్తుంది. ఆ మెన్యూ ఉంటుంది కాఫీ షాప్లో. వాడిని టేబుల్ మీద పెట్టే మెన్యూ అయితే ఒక పుస్తకం పెడతారు. Correct. బట్ వాల్ మీద ఉండేది సింపుల్గా ఒక ఫోర్ ఆప్షన్స్ అట్లా. ఓకే, కాఫీలో ఇవి, మా ఫుడ్లో ఇది. బై అగైన్ ద సేమ్ ప్రిన్సిపల్స్ దట్ వీ అప్లై కదా, అది యూఐ అనుకోండి. Correct. వేర్ డస్ యూఎక్స్ కమ్ ఇన్ కాఫీ షాప్ ఎగ్జాంపుల్లో? హౌ ద స్పేస్ ఈస్, హౌ వెల్ ఇట్ ఈస్ మెయింటైన్, హౌ ఆర్ యూ ఫీలింగ్ వెన్ యూ ఆర్ కమింగ్ దేర్, హౌ వెల్కమ్ ఆర్ యూ ఫెల్ట్ వెన్ యూ ఆర్ ఇంటరాక్టింగ్ విత్ దట్ స్టాఫ్. ఇదంతా ఎక్స్పీరియన్స్ డిజైన్ అవుతుంది. Correct. ఇట్స్ ఈజీ ఇన్ దాట్ ఎగ్జాంపుల్. ఆ ఎగ్జాంపుల్ కాఫీ షాప్ అనగానే మనం ఈజీగా ఇవన్నీ ఆలోచించగలం. అర్థం చేసుకో. ఈవెన్ వాష్రూమ్కి వెళ్తే ఆ వాష్రూమ్ ఎలా ఉందో అది కూడా మీ ఎక్స్పీరియన్స్లోకి వస్తుంది. బట్ మనం ఒక డిజిటల్ యాప్ అనగానే ఇవన్నీ మర్చిపోతాం. Correct. ఆహా, ఇది ఎలా ఉంది చూడడానికి, దాని ఇంటరాక్షన్స్ ఎలా ఉన్నాయి, అవన్నీ యూజింగ్ ఇట్ అన్న వరకే మన థింకింగ్ ఉంటుంది. బట్ యూ షుడ్ బ్రాడెన్ దట్ థింకింగ్, అండ్ దట్స్ వాట్ యూఎక్స్ ఇస్. అంటే ఒక ఎగ్జాంపుల్ తీసుకుంటే ఐఎమ్ షూర్ మనం అందరం ట్యాక్స్ ఫైల్ చేసి ఉంటాం చాలా మంది. ఆర్ మేబీ యూ కెన్ టాక్ టు పీపుల్ ఇన్ ఫ్యామిలీ ఫైల్ ట్యాక్స్. It's a beautiful change that happened after I think they gave it to Infosys. Yes, they gave it to Infosys. Yeah. So they redesigned it and all. Looks good కదా. Yeah. అంటే కన్సిస్టెంట్ డిజైన్ ఉంది. బటన్ స్టైల్స్ కానీ అవి అంతా బాగానే ఉంటాయి. అంతా అయిపోయి సబ్మిట్ బటన్ కొట్టినాక వాడు చెప్తాండి ఇవి ఇష్యూస్ దొరికినాయి, ఇప్పుడు వ్యాలిడేట్ సపోర్ట్ చేస్తారు. 3 ఎర్రర్స్ ఉంటాయి, 4 ఎర్రర్స్ ఉంటాయి. ఒక్కొక్క దానికి నువ్వు మళ్ళీ వేరే సెక్షన్కి వెళ్ళి ఫిక్స్ చేసుకొని మళ్ళీ రావాలి. వచ్చి మళ్ళీ సబ్మిట్ కొట్టి మళ్ళీ చెప్తారు ఇంకో 2 ఉంటాయండి. సో ఇట్ ఫ్రస్ట్రేట్స్ యూ. ఎవ్రీథింగ్ ఈజ్ గుడ్, కన్సిస్టెంట్ డిజైన్, యూఐ బాగుంది, ఎర్రర్స్ కూడా చాలా మంచిగా చూపిస్తారు. ఏమి పాత రోజుల్లాగా ఇలాగా ఎక్కడో హిడెన్ బ్యానర్ అది ఉన్నది, కాంటెక్స్చువల్గా ఇక్కడే ప్రాపర్గా చూపిస్తాడు. యూఐ చాలా బాగుంది. బట్ ద యూఎక్స్ ఆఫ్ ఇట్ ఈస్ లైక్ యూ ఆర్ గోయింగ్ బ్యాక్ అండ్ ఫోర్త్. మేబీ సాల్వింగ్ ఇట్ ఈస్ టఫ్. మనకు తెలియదు. అంటే అలా వాళ్ళ షూస్లో మనం లేము అక్కడ. అంటే వాళ్ళు డిజైన్ చేసినప్పుడు వాళ్ళకి అంతా ఆలోచించారు. బట్ ఇమాజిన్ ఆ ఎర్రర్ క్లిక్ చేస్తే ఒక సైడ్ ప్యానల్ వచ్చో అక్కడే అది ఫిక్స్ చేసేసి దాన్ని సబ్మిట్ కొట్టేసి మళ్ళీ నెక్స్ట్ ఎర్రర్ ఫిక్స్ చేసుకున్నావు.
అలా కూడా చేయొచ్చు కదా. అంటే దట్ ఈస్ వాట్ యూఐ అండ్ యూఎక్స్ కమింగ్ టుగెదర్ అంట. కరెక్ట్. యూఆర్ సాల్వింగ్ ఫర్ యూజర్ ఎక్స్పీరియన్స్, బట్ యూఆర్ యూజింగ్ యూఐ టు సాల్వ్ దట్ యూజర్ ఎక్స్పీరియన్స్. డిజిటల్ యాప్స్కి వచ్చేటప్పటికి అది చాలా క్లోజ్గా ఉంటాయి రెండు ఇంటర్టెక్ట్ అండ్. సో యా దట్, బట్ ఆ స్కిల్ సెట్ అనేది డిఫరెంట్ రెండు. సో అది మనం బాగా స్టడీ చేయాలి, ప్రాక్టీస్ చేయాలి. నైస్. సో ఇప్పుడు వన్ మోర్ మేజర్ థింగ్. Yeah, this experience nobody can change. Yes. You are so like attentive and driving, but still somebody will come from somewhere. Yeah. So lot of people ask ఇప్పుడు డిగ్రీ అవసరం ఉందా అంట. దిస్ ఈజ్ ఎస్పెషల్లీ కెరీర్ ట్రాన్సిషన్ చేసిన. Okay. సో దట్ 2 వేస్. అంటే నేను దీనిలోకి ఎంటర్ అవ్వాలంటే నాకు నిజంగా 12th తర్వాత డిగ్రీ కావాలా? లేదా కెరియర్ ట్రాన్సిషన్ అయ్యేటప్పుడు నాకు డిజైన్ డిగ్రీ కావాలా? 2 డిఫరెంట్ థింగ్స్ పీపుల్ అంటే అడుగుతూ ఉంటారు. ఓకే. ఓకే. దీనికి ఆన్సర్ కొంచెం కంటెంపరరీ ఉండాలి. అంటే ఇది స్టార్ట్ అయినప్పుడు ఆల్రెడీ డిజైన్ ఎడ్యుకేషన్ వచ్చేసి, మేము స్టార్ట్ అయినప్పుడు అట్లా ఏం లేదు. సో మాకేంటంటే డిగ్రీ ఈజ్ నాట్ నీడెడ్, వీ హ్యావ్ టు హ్యావ్ ద రైట్ మైండ్ సెట్ అండ్ స్కిల్ సెట్ అని అనుకునేవాళ్ళం. బట్ ఇప్పుడు చూస్తే దట్ ఆపర్చునిటీ ఈస్ దేర్. సో టేక్ గో స్టడీ డిజైన్ ఇఫ్ యూ ఆర్ అంటే మీరు ఇప్పుడు జూనియర్ కాలేజ్లో ఉన్నారు, +2 ఎగ్జామ్స్ రాస్తున్నారు, ఓకే డిజైన్ ఒక కెరియర్ లాగా మీకు ఆప్షన్ అనిపిస్తుంది, దాన్ని ఎక్స్ప్లోర్ చేయండి, స్టడీ చేయండి. వెళ్ళాలనుకుంటే గో జాయిన్ ప్రాపర్ కాలేజ్ వేర్ దే టీచింగ్ డిజైన్. వై లైక్ నాట్ టేక్ దట్ ఆపర్చునిటీ? అండ్ సపోజ్ సమ్వన్ హూస్ ఆల్రెడీ కంప్లీటెడ్ దేర్ బ్యాచులర్స్ అండ్ దే ఆర్ వర్కింగ్ అనుకోండి, yeah, there are still people who have opportunities to transition from it. Especially మన డిజైన్ అంటే ఓన్లీ యూఐ గురించి ఎక్కువ ఆలోచిస్తుంది, యూఎక్స్ గురించి. బట్ దెర్ ఇస్ కాపీ రైటింగ్, యూఎక్స్ కాపీ రైటింగ్ ఉంది. సో సమ్వన్ హూ స్టడీడ్ లిటరేచర్ ఆర్ వాట్ ఎవర్ అండ్ యూనో సమ్ కమ్యూనికేషన్స్ ఆర్ సో టు బ్రేక్ డౌన్ లైక్ వాట్ ఈస్ కాపీ రైటింగ్ మన ఆడియన్స్కి? యూఎక్స్లో కాపీ రైటింగ్ అంటే ఇప్పుడు యాడ్స్ని అందరూ అర్థం చేసుకుంటారు. మనం చూసే బిల్ బోర్డ్స్ కానీ లేదంటే న్యూస్ పేపర్ యాడ్స్ వాట్ ఎవర్, అక్కడ మంచి క్లారిటీతో వాడు పుట్టింగ్ కంటెంట్ రీటింగ్ కంటెంట్ ఉంటుంది. యా, నేను కన్విన్స్ చేసే కంటెంట్ ఉంటుంది. thumbnail లాగా. ఈ వీడియో thumbnail ఎలా ఉంటుంది? అలాగే ఆలోచించి రాసిన కంటెంట్ ఉంటుంది కదా. మన యాప్స్లో కూడా అది ఉంటుంది. ఇన్ఫ్యాక్ట్ మనం ఒక ఏ యాప్ అయినా చూసుకోండి, అందులో ఉన్న టెక్స్టే ఒక 80% ఆఫ్ ద యూఐ ఉంటుంది. టెక్స్ట్ ఇమేజ్ ఏదో పక్కన అక్కడ ఇక్కడ ఉంటాయేమో కానీ టెక్స్ట్ ఈస్ హౌ యూ పర్సిస్ట్ అండ్ పర్సీవ్ ద అప్లికేషన్. సో అవి రాయడానికి అంటే డిపెండింగ్ ఆన్ ద కంపెనీ సైజ్ అండ్ ఆల్, దే విల్ ఆల్సో హ్యావ్ డెడికేటెడ్ బోర్డ్స్. మీరు ఆల్రెడీ ఒక కంటెంట్ రైటర్ కింద వర్క్ చేస్తుంటే యూ కెన్ ఎక్స్ప్లోర్ బికమ్ ది యూఎక్స్ రైటర్. దెర్ ఆర్ ఆల్సో యూఎక్స్ రైటర్ అంటే నాట్ జస్ట్ ఫర్ ద యాప్స్, బట్ ఆ యాప్ని ఎలా యూజ్ చేయాలని గైడ్స్ రాసే వాళ్ళు ఉంటారు. టెక్నికల్ ప్రోడక్ట్స్ ఉంటాయి, చాలా కాంప్లెక్స్ ఉంటాయి, దాన్ని సింప్లిఫై చేసి ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసి వీడియోస్ క్రియేట్ చేసే వాళ్ళు ఉంటారు. సో మల్టిపుల్ ఆపర్చునిటీస్ ఉంటాయి. సో యూ కెన్ ట్రాన్సిషన్ టు దట్ ఆల్సో. అవునా. అండ్ ఇలాగ భాస్కర్ అడిగిన క్వశ్చన్లో అంటే 2 టైప్స్. నెక్స్ట్ ఇంకొకటి చాలామంది ఆలోచించేది ఏంటంటే మేబీ దే ఆర్ ఈదర్ ఎ డెవలపర్ ఆర్ దే మూవ్డ్ ఇన్ టు లైక్ డిజైన్. ఒక 2-3 ఇయర్స్ వర్క్ చేస్తారు, తర్వాత వాళ్ళకి అనిపిస్తుంటుంది మేబీ మాస్టర్స్ చేయాలేమో, బికాస్ it will help you grow in your career. That is also a good thing to consider, especially depending on like your career goals and aspirations. Maybe you should study something more closer to the business of design, or like how products are designed and built and sold. అంటే మీ పిఎం అవ్వచ్చు, ప్రోగ్రామ్ మేనేజర్ అవ్వచ్చు. డిజైన్లో కూడా స్ట్రాటజిక్ డిజైన్ రోల్స్ ఉంటాయి. సో అట్లాంటి వాటికి మీరు వెళ్ళాలి అనుకుంటే దట్ ఎడ్యుకేషన్ మైట్ అప్లిఫ్ట్ యువర్ స్కిల్స్. సో యూ షుడ్ బి ఇవాల్యుయేటింగ్ అండ్ డూయింగ్ ఇట్. అండ్ పోనీ టైం లేదు ఎవరికైనా, అంటే ఆల్రెడీ జాబ్లో ఉన్నాం, మళ్ళీ ఎట్లా ఇవన్నీ మళ్ళీ బ్రీత్ తీసుకోవాలా అనుకుంటే దట్ ఈస్ ద కన్సిడరేషన్. అట్లీస్ట్ కీప్ అప్స్కిల్లింగ్ అనమాట. అంటే సర్టిఫికేషన్స్, కొత్తగా వచ్చే టెక్నాలజీస్ కానీ ఆర్ న్యూ స్కిల్స్ కూడా నేర్చుకోవడానికి సో మెనీ ఆపర్చునిటీస్. సో అలా అయినా సరే అప్స్కిల్ చేసుకోవచ్చు. So yeah, that should be how you should think about it. దట్స్ రియల్లీ నైస్. ఇంకొకటి ఇప్పుడు ద మెయిన్ క్వశ్చన్ చాలామంది మన మెంటీస్‌ని అలా అడుగుతుండే. ఈ హౌ టు గెట్ ప్లేస్డ్ ఇన్ టు కంపెనీస్ లైక్ మైక్రోసాఫ్ట్ అండ్ గూగుల్.
The $1 million question. The million. So, I mean, see, everyone wants to go work for the big companies, right? Because one, you have heard about how design centric they are, maybe. So everybody wants to be in a place where, oh, design is respected, design plays a bigger role. So I want to work in these companies and be. And the second answered thing is, oh, big companies pay big money. So that's also the motivation, right, for most people. Everyone is motivated the same way. So, but how are these companies hiring? సో మీరు ఇప్పుడు పెద్ద కంపెనీస్ తీసుకునేటప్పుడు దే గో టు ద బిగ్గర్ ఇన్స్టిట్యూషన్స్. దే గో టు మేబీ ఎన్ఐడి ఆర్ ఐఐటి. సో ఎర్లీ రోల్స్లో క్యాంపస్ ప్లేస్మెంట్ ఇస్ ద ఓన్లీ వే. బట్ there are of course continuous like hiring that happen at different levels also. That is when you will have an opportunity to get into these companies. So if you are not yet at a college, then that's a second opportunity to run up. But uh, it's like skill set wise to say it's the same actually. There is no magic ingredient, right? నేను చిన్న కంపెనీలో చేస్తున్నాను, మేబీ ఐఎమ్ నాట్ గుడ్ ఇనఫ్ అని ఎవరు అనుకోవడానికి లేదు. బట్ ఎట్ ద సేమ్ టైమ్ ఓవర్ కాన్ఫిడెన్స్ కూడా వద్దు. I've seen many young designers who feel like, hey, I've made it. Why can't I make it to a certain company or something? It depends on like the right requirement that you're meeting or not meeting. Maybe our role ki hundreds of people might have applied kada, tum kya rakha. So it's purely on the basis of understanding the opportunity. అంటే మీరు ఏదో జస్ట్ ర్యాండమ్గా మాకు లింక్డ్ఇన్‌లో కనబడింది, లేదంటే కెరీర్ వెబ్సైట్‌లో కనబడింది అనేవి టక్కున అప్లై నొక్కేయడం కాదు. అసలు అది ఏంటది? ఏ రోల్‌కి అప్లై చేస్తున్నారు? ఏమవుతుంది? దానికి మన స్కిల్ సెట్ రెలవెంటా? రెలవెంట్ అయితే దానికి తగ్గట్టు మీరు మీ సీవీని కూడా కొంచెం రెలవెంట్ చేయండి. అంటే యూ హావ్ టు కమ్యూనికేట్ టు ద హైరింగ్ మేనేజర్ అండ్ రిక్రూటర్ రైట్ ప్రాపర్లీ. సో పోర్ట్ఫోలియో కూడా చాలామంది ఒక పెట్టుకుంటారు, వెబ్సైటో పీడిఎఫ్ ఆర్ ఎ డెక్ ఆర్ సంథింగ్. అదే అందరికీ పెడుతూ ఉంటారు ఈవినింగ్. యూ షుడెంట్ డూ దట్. సో వెన్ యూ ఆర్ లుకింగ్ ఎట్ దిస్ బిగ్ కంపెనీస్ ఆర్ లైక్ specific roles, understand that role. Try to understand, okay, what industry is it working on? దానికి ఏమైనా డొమైన్ ఎక్స్పర్టీస్ కావాలో అది మీకు ఉంటే డెఫినెట్లీ అప్లై. దట్ యాక్చువల్లీ యాడ్స్ టు ద లైక్లీహుడ్ దట్ విల్ బి సెలెక్టెడ్. చాలా బాగా చెప్పేసి. అండ్ ఇంకొకటి ఏంటంటే ఇన్ ద డిస్క్రిప్షన్ బిలో విల్ యాడ్ ద గూగుల్ డాక్యుమెంట్ ఆఫ్ హైరింగ్ యాజ్ వెల్. Oh yeah. So that yeah, I can't be specific to what people look for in my area and all that. But UX community team ఒకటి ఉంటుంది. సో వాళ్ళు ఒక బ్లాగ్ అప్రూవ్ చేశారు. ఒక డిజైనర్ తన ఎక్స్పీరియన్స్ గురించి రాసిందనమాట. హౌ ఐ ఇంటర్వ్యూడ్, హౌ ఇట్ వాస్, హౌ ఐ ఫెల్ట్. అసలు షీ ఇన్ఫాక్ట్ ఇంటర్వ్యూడ్ మల్టిపుల్ టైమ్స్ అండ్ మేడ్ ఇట్ ఇన్ వన్ ఆఫ్ దోస్ అటెంప్ట్స్. సో ఇట్స్ అ గుడ్ బ్లాగ్. మనం కింద డిస్క్రిప్షన్లో అవి డెఫినెట్లీ యాడ్ చేస్తాను. అండ్ ప్లీజ్ చెక్ దట్ థింగ్. యా. సో వి ఫైనలీ ఆన్సర్ ద $1 million క్వశ్చన్. ఇప్పుడు దీని తర్వాత ఇంకొక గ్రోత్ మైండ్ సెట్ టైప్ క్వశ్చన్ విచ్ ఈజ్ లైక్ యాజ్ అ డిజైనర్, డిజైన్ కాకుండా ఇంకా ఏమే అడిషనల్ స్కిల్స్ ఉంటే కనుక దట్ విల్ హెల్ప్ యూ గ్రో ఇన్ యువర్ కెరియర్. ట్రెడిషనల్ స్కిల్స్ వైల్ వీఆర్ టాకింగ్ ఇక్కడ మన బోల్డ్ థియేటర్ కనబడుతుంది. సారీ టు ఇట్ రిమైండ్స్ మీ ఆఫ్ మై యంగ్ స్కూల్ డేస్ అండ్ కాలేజ్ డేస్ హియర్. Yes, yeah, my friend used to stay, so I used to come from Amirpet on bike or on bus sometimes, and he used to come and pick me up. So nice place. But yeah, sorry, your question was initiate skill. ఏం అడిషనల్ స్కిల్స్ ఉండాలి డిజైన్ కాకుండా టు గ్రో ఇన్ దేర్ కెరియర్? టూల్ కాకుండా కోర్ డిజైన్ స్కిల్స్ కాకుండా వాట్ అదర్ స్కిల్స్ కుడ్ హెల్ప్ దెమ్? కమ్యూనికేషన్ అయినా అవ్వచ్చు, పబ్లిక్ స్పీకింగ్ అయినా అవ్వచ్చు. దీని గురించి మనం ఇందాక కొంచెం మాట్లాడడం కదా. అంటే ఐ ఎక్స్ప్లెయిన్ హౌ లైక్ డిఫరెంట్ మైండ్ సెట్, స్కిల్ సెట్, టూల్ సెట్ అని మాట్లాడుకున్నాం. అండ్ లాస్ట్లో వి స్పోక్ అబౌట్ హౌ అదర్స్ పర్సీవ్ అస్, అంటే ఆరా అని చెప్పి. సో దోస్ ఆర్ ద థింగ్స్ యాక్చువల్లీ. బట్ ప్యూర్లీ వి టాక్ అబౌట్ సాఫ్ట్ స్కిల్స్ ఆర్ లైక్ కమ్యూనికేషన్, హౌ యూ ప్రెజెంట్ యువర్ ఐడియాస్. సో అది it's very important for a designer, because you have to like share why you're proposing a certain solution that needs both your expertise. You are a design expert, so you can justify the decisions being made, but you have to relate them to maybe user insights, correct, or how it can be technically implemented. You also should be able to
అట్లీస్ట్ హ్యావ్ ఎ కాన్వర్జేషన్. సో ఆ స్కిల్స్ కూడా ఉండాలి. అసలు టెక్నాలజీని కూడా అండర్స్టాండ్ చేసుకోవాలి. బియాండ్ దాట్ ఐఎమ్ థింకింగ్ బిజినెస్ అండర్స్టాండింగ్ కూడా ఉండాలి. బికాస్ ఎస్పెషలీ నౌ రైట్, యూఎక్స్ ఈజ్ ఇన్ ఎవ్రీ ఇండస్ట్రీ అండ్ డొమైన్, నాట్ జస్ట్ టెక్నాలజీ కంపెనీస్. సో ఆ డొమైన్ ఎక్స్పర్టీస్ మీకు ఇమీడియట్గా రావాలి. మీరు వెళ్ళి ఒక హెల్త్ కేర్ కంపెనీ జాయిన్ అయ్యారు, యూ షుడ్ బి ఏబుల్ టు గెయిన్ అ అండర్స్టాండింగ్ ఆఫ్ వాట్ ఈస్ దిస్ బిజినెస్, హౌ డస్ మై కంపెనీ ఈవెన్ మేక్ మనీ హియర్, what are we selling, who is buying, are there people involved in this process. um, I don't know about every company, I'm sure has this like presentations of how a dollar is made in a company. At least Google has it. It's very nice presentation, but like, hey, this is how our business works, and orientation lo cheptaru kada. Meer Microsoft join, I'm sure they might have told you about it. So same, like, even if your company doesn't do it yourself, try to understand the business and all. So that's another skill that you should have. Like, you should be able to broadly think about మీరు వర్క్ చేస్తున్న కంపెనీలో మీ ప్రోడక్ట్తో మీ యూజర్ అదొక్కటే కాదు, హౌ ఈజ్ యువర్ కంపెనీ ఈవెన్ వర్కింగ్, హూ ఆర్ ద కాంపిటీటర్స్ అండ్ ఆల్ దోస్, ద ల్యాండ్స్కేప్ ఆఫ్ దిస్ బిజినెస్. అండ్ దట్ వే యూ కెన్ యాడ్ అ లాట్ ఆఫ్ వాల్యూ వెన్ యూర్ హ్యావింగ్ కాన్వర్సేషన్స్ విత్ యువర్ అదర్ కొలీగ్స్. అంటే మీ ప్రోడక్ట్ మేనేజర్ అవ్వచ్చు, అంటే ఇంజనీర్స్ అవ్వచ్చు. దెన్ ఇట్స్ కాన్స్టెంట్ లెర్నింగ్, క్యూరియాసిటీ ఉండాలి. అది కూడా ఒక స్కిల్లే. క్యూరియాసిటీని కూడా మనం డెవలప్ చేసుకోవాలన్నమాట. ఇన్ఫ్యాక్ట్ సంబడి సెడ్ మోర్ దెన్ క్రియేటివిటీ యూ నీడ్ క్యూరియాసిటీ. Yeah, that's correct. Let's try. Yeah. Left, straight, then left. ఇది బాగున్నారు. ఐ వాంట్ టు యాడ్ వన్ మోర్ థింగ్ దీంతో పాటు ఏంటంటే కనుక కరెక్ట్ లెర్నింగ్ హౌ టు ప్రయారిటైజ్ థింగ్స్ కూడా. చాలా మంది నేను ఒకటి నోటీస్ చేశాను ఏంటంటే కనుక టూ మచ్ ఓవర్వెల్మ్ అయిపోతారు. ఇది కూడా చేయాలి, ఓ అది కూడా ఉంది, ఇది కూడా ఉంది అని చెప్పి ఫైనల్గా ఏది కాకుండా అయిపోతుంది. ఇది చాలా ఇంపార్టెంట్, ఎస్పెషలీ ఫర్ డిజైనర్స్. మనకు అందరికీ ఓసిడి ఉంటుంది కొంచెం. అండ్ వీ వాంట్ టు డూ ద పర్ఫెక్ట్ థింగ్, అండ్ వీ వాంట్ టు టేక్ ఇన్ టు కన్సిడరేషన్ లైక్ దిస్ ఈస్ ద బెస్ట్. బట్ ఒక్కొక్కసారి ఏంటంటే మన సొల్యూషన్ని మేబీ ఇట్ విల్ టేక్ మల్టిపుల్ ఐటరేషన్స్. ఫస్ట్ ఉన్న కన్స్ట్రెయింట్స్కి డిజైన్ చేయడం కూడా తెలుసుకోవాలి. అది టెక్నాలజీ కన్స్ట్రెయింట్ అవ్వచ్చు, బిజినెస్ కన్స్ట్రెయింట్ అవ్వచ్చు. అండ్ సమ్టైమ్స్ మనం అనుకుంటాం ఒక ఐడియా ఉంది, యూజర్కి ఇది చేస్తే బెస్ట్ అనమాట. బట్ ఈజ్ ఇట్ ఆల్సో గుడ్ ఫర్ యువర్ బిజినెస్ ఆర్ నాట్? ఈజ్ ఇట్ వాట్ ఇన్వెస్టింగ్ దాట్? అది కూడా మనకి కొంచెం అండర్స్టాండింగ్ ఉండాలి. అండ్ బేసిస్ ఆఫ్ దట్ యూ షుడ్ బి ఏబుల్ టు మేక్ అ డెసిషన్. బట్ ఈ మధ్యన ఇంకొకటి బాగా వెళ్తుంది ఏంటంటే, చాలా కంపెనీస్లో ఎస్పెషలీ టెక్నాలజీ కంపెనీస్ పీపుల్ కంప్లైన్, అంటే మాట్లాడినప్పుడు ఏ ఇంజనీరింగ్ వాళ్ళు ఇలాగే చేయాలన్నారు, ఇలాగే చేసాము, అంటే కన్స్టెంట్స్ చాలా ఉన్నాయి అది. సో ఐ థింక్ అది అవ్వకూడదు. లైక్ యూ షుడ్ బి ఏబుల్ టు లైక్ కమిటీ డెసిషన్ లాగా ఉండకూడదు. Correct. యాజ్ ఎ డిజైనర్ యూ ఆర్ హియర్ టు రిప్రజెంట్ ద యూజర్. సో వీ షుడ్ ఛాంపియన్ ద యూజర్ బట్ అవర్ బెస్ట్ పార్ట్నర్ ఇన్ రీసెర్చ్. మీరు ఒక యూఐ డిజైనర్ అయితే మీకు రీసెర్చ్ will provide you all those insights. If in your company such dedicated roles are not there, you yourself are the researcher. That should be your priority. మీరు బాగా మీ యూజర్ని అండర్స్టాండ్ చేసుకొని వాళ్ళ పెయిన్ పాయింట్స్ ఏంటి, వాళ్ళ గోల్స్ ఏంటి, ఇలాంటివన్నీ మీరు ఆ డిస్కషన్కి తీసుకురావాలి. అండ్ యూ షుడ్ ఛాంపియన్ ద Data backed. data backed from user insights and also interaction insights, maybe like ఇది అనలిటిక్స్ ఇది చేస్తుంటే ప్రోడక్ట్ అవి. దట్ బ్యాలెన్స్ షుడ్ బి దేర్. అంటే మరీ వీ షుడెంట్ బికమ్ ఎ రోడ్ బ్లాక్ అండ్ అబ్సెస్ ఆన్ ఇలాగే చేయాలి పర్ఫెక్షన్ అని. బట్ ఎట్ ద సేమ్ టైమ్ యూ షుడెంట్ ఈవెన్ బి లైక్ కంప్లీట్ లీనియన్స్ ఆఫ్ లైక్ మీరు ఏది చెప్తే అది చేస్తా అన్నట్లుగా ఉందా. వీ షుడ్ యాడ్ వాల్యూ, వీఆర్ హైయర్ టు గివ్ దట్ ఎక్స్పర్టైజ్. ఆ బ్యాలెన్స్ ఉండాలి. చాలా బాగా చెప్పు. ఇప్పుడు ద అదర్ థింగ్ ఈజ్ లైక్ లాట్ ఆఫ్ ద టైమ్స్ పీపుల్ డజంట్ నో లైక్ ఎలా అప్రోచ్ అవ్వాలి ఇండస్ట్రీ లోపల అనుకున్న సీనియర్ని ఎలా అప్రోచ్ అవ్వాలి. సో హౌ డూ యూ వాట్స్ యువర్ టేక్ ఆన్ ఫైండింగ్ ద రైట్ మెంటర్ who can guide you and do you better? Like all of three of us mentor a lot of people. Yeah. So what's your take on? సో యూ మైట్ హ్యావ్ ఆల్సో అబ్జర్వ్ దిస్. చాలామంది ఏంటంటే మనకన్నా ఎక్కువ ఇయర్స్ ఆఫ్ ఎక్స్పీరియన్స్ ఉన్న వాళ్ళను, లేదంటే మేబీ ఎట్ బెటర్
రోల్ ఆర్ ఎ బిగ్గర్ కంపెనీ ఉన్న వాళ్ళమో అప్రోచ్ అవుదామని అనుకుంటే స్టాండర్డ్ వే ఆఫ్ థింకింగ్. మెంటర్‌షిప్ అంటే మనకన్నా పెద్దోడు ఎవడో గురువులాగా ఫీల్ అవుతాం. దానికన్నా బెటర్ నేనేమంటా అంటే కమ్యూనిటీని బిల్డ్ చేసుకోవాలి. అంటే రీచ్ ఔట్ టు పియర్స్ ఫస్ట్. మీ లెవెల్ ఆఫ్ ఎక్స్‌పర్టైజ్, మీ లెవెల్ ఆఫ్ ఎక్స్‌పీరియన్స్ నీకు ఇంకా కంటెంపరరీ అండర్‌స్టాండింగ్ వస్తది. అసలు ఎలాగో వాళ్ళు హ్యాండిల్ చేస్తున్నారో అది తెలుసుకోండి. టాప్ డౌన్ నాలెడ్జ్ కన్నా అసలు ఇది ఇంకా ఇంపార్టెంట్. సమ్‌వన్ నీకేదో నా నేను కూడా ఇప్పుడు ఎంతైనా చెప్పొచ్చు మీకు. మా టైంలో ఇలా చేసాం, అలా చేసామని. అది వెళ్ళిపోయింది అది. ఇప్పుడు ఛాలెంజెస్ చాలా డిఫరెంట్ ఉన్నాయి. ఇన్‌ఫాక్ట్ మన రీసెంట్ ఐఐటీ హైదరాబాద్ గ్రాడ్స్‌తో మాట్లాడుతుంటే క్యాంపస్ ప్లేస్‌మెంట్స్ చాలా తక్కువున్నాయి వాళ్ళది ఈసారి. వెరీ లెస్. ఇట్స్ సర్ప్రైజింగ్ యాక్చువల్లీ బట్ ఇట్స్ వెరీ లెస్ అండ్ ఎవ్రీవన్ ఈస్ గోయింగ్ త్రూ సచ్ ఎ కాంపిటీటివ్ మార్కెట్. Yes. వి కాంట్ రిలేట్ టు దట్. వి కెన్ ఓన్లీ రిలేట్ బికాస్ మనం వాళ్ళతో మాట్లాడి మనకేదో ఒక అండర్‌స్టాండింగ్ వచ్చి మనం ఇంకొకడు ఎవడన్నా అడిగితే చెప్పగా ఎంపథైజ్ చేయగలం. అంతే తప్ప ఆ సిట్యుయేషన్‌లో మనం నిజంగా లేము. సో, ఐ వుడ్ ఎంకరేజ్ దెమ్ టు డూ బోత్ అనమాట. అంటే ఈ ఒక్కటే పెట్టుకొని ఎళ్లి ఏదో ఫిల్టర్‌లో ఒక మైక్రోసాఫ్ట్, గూగులనో లేదంటే ఏ సీనియర్ డిజైనర్ అనో, ప్రిన్సిపల్ డిజైనర్ అనో ఫిల్టర్ చేయడం కాదు. మీలాంటి వాళ్ళని కూడా యూ స్టార్ట్ టాకింగ్ అండ్ లైక్ కనెక్టింగ్. Perfect. దట్స్ వన్ థింగ్. బట్ టు రీచ్ ఔట్ అంటే ఇప్పుడు ప్లాట్‌ఫార్మ్స్ వచ్చేసాయి గదా! అంటే చాలామంది లింక్డ్ఇన్‌లో పెడుతూ ఉంటారు. బట్ ఐ హావ్ లైక్ సమ్ 380 రిక్వెస్ట్ బట్ ఐ హావెంట్ ఈవెన్ హాడ్ ద టైమ్ టు లుక్ త్రూ. ఇలా చాలా వస్తాయి. మనకనే కాదు ఎవరికైనా సరే అన్నెసెసరీ కనెక్ట్స్ అవన్నీ. సో, అక్కడేంటంటే క్వాలిటీ ఆఫ్ కనెక్షన్స్ ఉండదు. అది మీరేదో నెట్వర్క్ బిల్డ్ చేసుకుంటున్నట్లు ఇన్‌స్టాలో ఫాలోవర్స్ లాగా ఉంటదది. అలా గాకుండా ఫైండ్ కమ్యూనిటీస్. ఇప్పుడు మన ఏడీపీ లిస్ట్ ఈవెంట్స్ జరుగుతుంటాయి. ఏడీపీ లిస్ట్ ఈస్ ఎ గ్రేట్ ప్లాట్‌ఫార్మ్ బై ద వే. సో, అందులో మీరు కనెక్ట్ అవ్వచ్చు. లేదంటే ఆ రియల్ ఈవెంట్స్ అవి అయినప్పుడు అక్కడికెళ్ళి కూడా కనెక్ట్ అవ్వచ్చు. అండ్ నేను ఇందాక అన్నా కదా! అంటే సిమిలర్ పీపుల్‌ని కూడా కనెక్ట్ అవ్వండి. ఈజీగా ఉంటది మీరు కనెక్ట్ అవ్వడానికి కూడా. దెన్ యూ స్లోలీ ఫైండ్ ఔట్ వాళ్ళకి తెలిసిన వాళ్ళని వాళ్ళ త్రూ అట్లా మోర్ ఇంటర్‌పర్సనల్ కనెక్ట్స్ వస్తాయండి. అండ్ దోస్ ఆర్ వాల్యుబుల్. ఇన్‌స్టెడ్ ఆఫ్ లైక్ లింక్డ్ఇన్‌లో ఒక చాలా మందికి జస్ట్ యాడ్ చేసుకొని ద ఇమ్మీడియేట్ నెక్స్ట్ థింగ్ దే డూ ఈస్ ఈస్ దేర్ ఎనీ హైరింగ్ హ్యాపెనింగ్ ఇన్ యువర్ కంపెనీకి అప్లై చేయొచ్చా అని. అసలు వాళ్ళెవరో కూడా తెలీదు. నేను ఎట్లా వాళ్ళని హెల్ప్ చేయగలను. సో, దోస్ ఆర్ ద థింగ్స్ అన్నమాట. కరెక్ట్‌గా చెప్పారు. యాహ్! సో, ఇప్పుడు ఆన్ అ క్లోజింగ్ నోట్ వాంటెడ్ టు అండర్‌స్టాండ్ వాట్ ఆర్ యువర్ few recommendations and also in terms of both books and podcasts ఓహ్! that the viewers can learn. బుక్స్ అండ్ పాడ్‌కాస్టా? పాడ్‌కాస్ట్ అయితే థెర్స్ సో మచ్ నౌ. బట్ రీసెంట్‌గా నాకు బాగా నచ్చింది అంటే 'డైవ్ క్లబ్' అని ఒక పాడ్‌కాస్ట్ ఉంది. వెరీ నైస్‌లీ పుట్ టుగెదర్. హి హాస్ బీన్ డూయింగ్ ఇట్ ఫర్ ఎ లాంగ్ టైమ్. ఇంగ్లీష్‌లోనే ఉంటుంది. మీకు డిజైనర్స్ కూడా అందరూ అంటే ఐ థింక్ హి ఈస్ బేస్డ్ ఔట్ ఆఫ్ యూఎస్. సో, ఆయన పోస్ట్ చేసే గెస్ట్స్ అందరూ కూడా అక్కడ వాళ్ళే ఉంటారు. బట్ వెరీ గుడ్ క్వాలిటీ పాడ్‌కాస్ట్ అది. 'డైవ్ క్లబ్.' Dive Club. డిఐవీఈ డైవ్ క్లబ్. అది ఒక పాడ్‌కాస్ట్ ఉంది. అండ్ బుక్స్ అయితే మాత్రం ఐ వుడ్ సే ద స్టాండర్డ్ లైక్ కొంచెం యూఎక్స్ రిలేటెడ్ బుక్సే కాకుండా మోర్ డైవర్స్ బుక్స్ కూడా చదవండి. సైకాలజీ రిలేటెడ్ ఇంకొకటి అందరూ చదివే ఉంటారు ఇవి ఆర్ వి మైట్ ఆల్సో కమ్ అక్రాస్ 'ఆర్టిక్యులేటింగ్ డిజైన్ డెసిషన్స్' ఒక బుక్ ఉంది. ఆర్వెల్ ద ఐ ఫర్గాట్ వాట్ ద పబ్లిషర్ ఈస్ బట్ దట్స్ ఎ వెరీ గుడ్ బుక్. యూ వాంట్ టు అండర్‌స్టాండ్ సైకాలజీ అండ్ రీసెర్చ్ దానికి కూడా చాలా బుక్స్ ఉన్నాయి. లైక్ 'ఇంట్రొడక్షన్ టు సైకాలజీ' అని ఒక బుక్ ఉంది. జస్ట్ బేసిక్స్ ఆఫ్ లైక్ హౌ హ్యూమన్స్ థింక్ అసలు ఆ ప్రాసెస్ ఏంటి అని వాళ్ళు సైంటిఫిక్‌గా బిహేవియరల్ యాస్పెక్ట్స్ ఇవన్నీ ఎక్స్‌ప్లెయిన్ చేశారు. సో, దట్ ఈస్ ఆల్సో వెరీ ఇంపార్టెంట్ స్కిల్ టు హావ్. సో, అదొక బుక్ ఐ హైలీ రికమెండ్. ఇంకొకటి ఐ మైట్ బి ఆ పేరు తప్పు చెప్తున్నానేమో నేను. 'రైటింగ్ ఫర్ బిజీ పీపుల్' ఆర్ సంథింగ్ అని ఒక బుక్ ఉంటది. ఇట్స్ అబౌట్ రైటింగ్. విచ్ ఈస్ వెరీ ఇంపార్టెంట్. మీరు ఆఫీస్‌లో ఒక యూఎక్స్ కింద ఉన్న మీ జాబ్‌లో మీరు డైలీ డాక్స్ రాయాలి, ఈమెయిల్స్ రాయాలి, ప్రెజెంటేషన్స్ రాయాలి ఇవన్నీ ఉంటాయి. సో, కమ్యూనికేషన్ రిలేటెడ్ ఒక బుక్ చాలా గుడ్ రీడ్.
మనం యాక్చువల్‌గా ఇవి కరెక్ట్ లింక్స్ పెడదాం మనం. డిస్క్రిప్షన్ ఇవన్నీ యాడ్ చేద్దాం. సో దట్స్ వన్. అండ్ ఐ థింక్ ఇంకొకటి ఏంటంటే ఆహ్, ఐ హావ్ దిస్ సజెషన్ అందరికీ. యూ షుడ్ నాట్ బి జస్ట్ ఎ కన్స్యూమర్. యూ షుడ్ బి ఎ క్రియేటర్ ఆర్ అట్‌లీస్ట్ ఎ క్యూరేటర్. నేననేది ఏంటంటే మీరు చదువుతారు, లేదంటే వింటారు అక్కడితో ఆపేయకండి. పుష్ యువర్ సెల్ఫ్ ఎ లిటిల్ బిట్ బియాండ్ దట్ టు అట్‌లీస్ట్ అటెంప్ట్ టు రైట్ ఎ బ్లాగ్, షేర్ సంథింగ్ ఇంట్రెస్టింగ్. ఈవెన్ ఇఫ్ యూ కాంట్ క్రియేట్ అంటే మీరు ఓన్‌గా ఒక కాన్సెప్ట్ మీద రాయలేకపోయినా ఎర్లీ డేస్‌లో ఒక 2, 3 ఆహ్, మెటీరియల్స్ అబ్జర్వ్ చేయండి ఒక టాపిక్ మీద. అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ యాక్సెసిబిలిటీ. మీకది ఇంట్రెస్టింగ్ అనిపించింది. దాని గురించి ఒక 2, 3 పాడ్‌కాస్ట్ వినండి. దాని గురించి ఎవరైనా రాసిన బుక్స్ ఉంటే చదవండి. ఇదంతా అయిపోయాక ఒక 2, 3 వీక్స్ టైం పడుతుంది కదండీ ఇదంతా అనలైజ్ చేయడానికి. ఎండ్‌లో జస్ట్ రైట్ అబౌట్ ఇట్. అంటే ఓకే నేను ఏం నేర్చుకున్నాను దీని గురించి అండ్ ట్రై టు షేర్ ఇట్. కీప్ ఇట్ షార్ట్. ట్రై టు షేర్ ఇట్ అండ్ దట్ వే యూ గెట్ బెటర్ ఎట్ నాట్ జస్ట్ స్టడీయింగ్. అంటే మనం ఇదివరకు అంటే మన ట్రెడిషనల్ స్కూలింగ్‌లో ఎలా అంటే మనకి నేర్పించేటప్పుడు చదివింది దేనికిరా అంటే ఎళ్లి ఎగ్జామ్‌లో కక్కేయడానికి అంతే. అంతే. అలా కాదిది. అలా వినేయడం, అలా చదివేయడం కాదు. ఇదేంటంటే యూ షుడ్ బి ఏబుల్ టు ఆ కాన్సెప్ట్స్‌ని అర్థం చేసుకోవాలి. సో, అవి ఎప్పుడొస్తాయి మనకి దాన్ని మీరు అప్లై చేస్తేనే వస్తది. మీరు ఎంత చదివేసినా మీరు యాక్సెసిబిలిటీ గురించి ఒక్క ప్రాజెక్ట్‌లో కూడా అది మీరు చేయకపోతే ఏం ఈ ప్రాక్టికల్ ఎక్స్‌పీరియన్స్ ఏం రాదు కదా! కరెక్ట్. సో, దట్స్ వై ఐ పుష్ ఫర్ పీపుల్ టు నాట్ జస్ట్ లైక్ కన్స్యూమింగ్ లెర్నింగ్ బట్ క్రియేటింగ్ విత్ ఇట్. మీరు ఓన్‌గా ఏదైనా ఒక యాప్ క్రియేట్ చేయండి. ఇప్పుడు చాలా ఈజీ అయిపోయింది. ఆర్ లైక్ మేబీ డోంట్ క్రియేట్ ద యాప్ బట్ అట్‌లీస్ట్ అటెంప్ట్ క్రియేటింగ్ ద డిజైన్ యువర్ సెల్ఫ్. అండ్ ఆల్సో రైట్ అబౌట్ ఇట్ ఆర్ క్యూరేట్ అంటే మీరు ఏదైనా ఇట్లాంటి 4, 5 సోర్సెస్ కన్వర్ట్ వాటి కంబైన్ చేసి ఒక చిన్న బ్లాగ్ రాయండి అట్‌లీస్ట్. సో, దట్ ఐ విల్ ఎంకరేజ్ అనమాట. అంటే నాట్ జస్ట్ స్టడీయింగ్ ఆర్ ఎనీథింగ్ బట్ లెర్నింగ్. Very beautiful. Yeah. Thank you so much, Vijay sir, for sharing all these wonderful insights. And ఎవరైతే ఇప్పటి వరకు వీడియో చూసారో థ్యాంక్ యూ సో మచ్ ఫర్ వాచింగ్ ఇట్ టిల్ నౌ. ఇంకా ఇలాంటివి కాకుండా ఇంకా ఎన్నో తెలుగు వీడియోస్ తయారు చేసి ఉన్నాయి. ఇంకా అది కాకుండా ఇంగ్లీష్ వీడియోస్ కావాలంటే ఛానల్ నిండా ఉన్నాయి. మోర్ దెన్ 300 వీడియోస్. సో యూ కుడ్ ఎక్స్ప్లోర్ ఆల్ ఆఫ్ దెమ్. అండ్ విత్ దాట్ ఇంకొక ఎపిసోడ్తో విల్ కమ్ బ్యాక్ అండ్ సీ యూ. థ్యాంక్ యూ సో మచ్ వన్స్ అగైన్ విజయ్ అండ్ భాస్కర్.